Welcome back. Tuko hapa Hill Park Hotel. Hii ni Doctor's Practice. Mabesa zangu Felix nutritionist ama fellow, Adi wa insurance, Dr. Mudosa amesema nikuite vizuri. Otherwise anilipe mshahara. Dr. Nzioki. Na Karo nurse. Diagnose intrusive. Na hiyo wani challenge hiyo. What are the challenges when mtu anakuja na sema nataka you have to be diagnosed? First of all, how do you diagnose cervical cancer? Cervical cancer. Sawa. Acha ni take two step back kidogo. Okay. Tuite screening. Diagnosis ni kama tumesuspect mtu yuko na kitu na tunataka kujua ni nini shida. So screening ni any woman of reproductive age. Right. Na hapa tunaongea maybe from the age of 19, kuna geographies zingine wanasema 21 all the way to 65. Tunawaambia ni muhimu uende uangaliwe kama kuna any changes kwa your cervix zenye zinaweza kuwa either ni precancerous ama cancerous. Okay. Hiyo ndio that's a place to start. Precancerous kumaanisha? Okay. Haijakuwa lakini hapa kuna mabadiliko. Hii machungwa inaanza kukaa kama pera. Yes. Yeah. Then maybe ningetaka kuongezea kila mwaka for the first 3 years ni vizuri kufanya screening ambayo daktari amesema. Okay. Na baada ya hapo kama everything is okay, then you can even skip up to 5 years before you can do another screening. But again, within the first 3 years, kama kuna shida, then we can start planning. Na follow up inaendelea kila wakati. Yeah, so ni vizuri sana kwamba screening you start because it's just a general checkup. Okay. Yes. Okay. Yeah. Ade. Before is a day, what the public want to know is okay, agenda screening. Lakini nitajizuisha aje hii kitu sina kwa sahi. Before niende hizo screening, juu screening itapata tuseme kama niko nayo masina. Nini daktari anafaa kuniambia nijizuishe nayo? Very strong point. Mimi sitaki kwenda hosi, daktari ndio ngopesha. Na sina hiyo do. Lakini Jimmy, before uruke kwa hiyo kugopesha, price ya screening si mayai, ati kuja na mayai 5 na ni screeniwe. I mean it's important, lakini tunajua Africans na wa economic strength, screening can cost even 2,500, 3,000, inaitwa pap smear. First of all, kama hauna 3,000 shillings, it's ideal. Ukiangalia population ya Kenya, all our wanawake wenye wako hiyo age 19 and above, kila mtu abebane na 3,000 shillings ili tukue sawa, inaanza kuleta a little bit of stress financially. So lazima, first of all, ujue kama umechukua some kind of measures. Kama at the basic level, na nisikasirishe serikali, nunua NHIF. NHIF itasupport hizo screening, lakini sasa the challenge tena, most of these facilities zenye utaenda, utapata they don't have those kind of advanced equipment could be able to be successful. Screening, vile nimesema si mayai 3, ita cost at least 3,000 shillings kwenda juu. Kama when you're going to a basic private or even government run facility. Kuna stages za hizo screening ziko at least almost free, if I'm not wrong, if you ukienda district led facilities. Lakini wakiona tu facilities zenye ziko hapo, maybe inaonyesha tu basic level ya hizo cells zenye kwenye insurance maybe hata kwa issue. So enda first gava at their level, wakiona hapa lazima uende private facility ili tupige hizo picha, tutoe hizo samples vizuri, uanze kujitetea hapo na 3,000 shillings na juu. So nikuulize. Yeah. Mimi ni mzazi, niko na mtoto wa 15. Damn. Mukona cover ama product insurance ambaye naweza ichukua hata kama hana, lakini ile kumencourage wewe fanya hivi, weenda. Yeah. Insurance itacover. Very good question. Sasa vile nilisema data, hata uliniuliza question ya data na statistics. So hii data ndio itaanza kutupatia hiyo indication that it's time that these products, vile umesema lifestyle, I mean food, watu wanacheza. Statistics imeanza kuonyesha annually, WHO, World Health Organization, almost 33 women in hii Kenya pekee wanapata hizo diagnosis of cervical cancer. 33 out of what? Out of 100,000 wanapatikana. Na out of this 33, 22 wanakufa.
out of cervical cancer. Na unajua hakuna vile utasikia uko na hiyo cancer. Lazima utakuja uende ufanye hiyo screening ndio ujue. Seti na kaamka homa. Utasikia na kikuja homa ni mbaya. Ama kaich ama nini. Lazima utafanywa screening. Sasa what is important is sasa hii data yenye tunaanza kupata inatuonyesha kweli hii market inahitaji more advanced products. Sasa ukiangalia tu the normal health insurance products zitakukava mpaka basic limits, lakini sasa ukichukua almost 4,000 shillings, hata 4,000 ile watu wenye wako aged maybe 40 years and above, itakukava up to around 200,000 shillings ukipata first diagnosis of this cervical cancer. Sasa hii 200,000 shillings utaona inaweza kukusaidia labda ukipata at a very early stage, vile daktari alikuwa amesema, inalingana tena na the stages at which umediagnosiwa. Hizo costs zitalipuka. So the earlier unajua, the earlier you're screened, utapata hiyo 200k itakutosha kufanya hizo kind of radiology na nini. So bado ni lazima tujitest. Tujitest mapema, na kama hauna hiyo ndio tusikie vile Fela anasema lazima ukule poa. Ukule poa, yeah. Daktari, how intrusive is it? The truth is ni intrusive. Chenye happen ni kuna kitu inaitwa speculum. Inasaidia ku-expose the cervix. Yes. Uki-expose the cervix, kuna hiyo brush, technically tunaita cyto brush, unaiturn around. Yes. In that process, inachukua cells. The cells. Both outside the cervix na ndani. Yes. Alafu sasa hizo ndio zinawekwa kwa microscope slide. Yes. Pathologist anaenda anaangalia chini ya microscope. Yeah. Pathologist ni nani? Yeah, good question. Nilikuwa nataka kuingia to your story ya pathologist. So another challenge yenye tuko nayo ni human resource. Yeah. Because hiyo si mimi nimechukua ka daktari ama Karo amechukua ka nurse. Si anaenda kuangalia hii kitu chini ya microscope. Lazima hii itaenda kwa lab. Yes. Na kwa lab kuna specific specialist mwenye ataangalia aandike hiyo report. Watu ni wachache sana. Yes. So unaweza kuta sample imechukuliwa Turkana, lazima isafirishwe mpaka Nakuru ama Eldoret. Yes. Ndio iangaliwe. Okay? So unapata mtu apati result si immediate. Si ka blood sugar. Inachukua kama 1 week upate report. Yeah. Na hapo ni Nairobi. Nairobi unapata after 5 days. So unaweza imagine mashinani what happens. True. But there's an alternative. Yes. Kuna test inaitwa VIA-VILI. VIA inamaanisha visual inspection under acetic acid. Acetic acid ni vinegar kaile tu na ile ya chipoka. Yeah. Alafu kuna visual inspection under Lugol's iodine. Hiyo ni ile kitu chafu ile ya brown tunaoshanga nayo vidonda. Kisha kila mtu ashai. So what happens is Tincture. Yes. Hiyo ya brown So same process, speculum inawekwa ina expose cervix, alafu anaweka either acetic acid ama Lugol's iodine. So kuna mabadiliko inaonekana. So inakuwa this is suspicious ama it's normal. So ikiwa suspicious unatuma for further tests. This one will cost you cheaper. Yeah, because it's a matter of just visualization. Kwamba to make a dye na tunaangalia the reaction. I see what you mean. But I wanted to bring out another point kwamba the way tunasema hiyo brush na the procedure is very uncomfortable. Wakati unapata hiyo cancer, the symptoms are even worse. Yes. Because what will happen is that you'll be bleeding in between intercourse or after. You'll be having a lot of pains either during intercourse or after. You'll be bleeding in between. So you can imagine, afadhali uende ufanyiwe hiyo test uncomfortable. Yeah. Siku moja, masa kidogo. Kushinda Yes. Sekunde kidogo. Yes. Before tuchukue break, Karo niko na swali. Yes. Juu hapo awali tukikula mandazi hapo nje mimi na wewe tulikuwa tunaongea kuhusu culture. Yes. Sasa wao unataka huyu mtu mfanye hiyo screening na yeye kimila yao wamekataa. I don't know kama sijui about other European or Western countries, this is a story.
Yeah. Afrika sisi ni watu wa mila. Ni kweli. Bilaje na hiyo. Mtu anakuambia hapana usinishike, mila yangu inasema hivi. Yeah. Sensitization is very important. Yeah, because what happens, I can tell you for a fact, like a 19-year-old, you want to do a pap smear. And maybe this is a virgin, you know, Yes. those are things you're introducing into their system. So even for you to discuss kwamba hiyo topic si kitu rahisi, hata wazazi kuisikia si topic rahisi, because no one wants to agree that their daughters are sexually active. But ukiendelea kuongelesha with the statistics and data, yeah, it is actually proven that this thing is actually true na kwamba iko hapa. So sensitization is very important. Clarify tu ili wananchi wajue. So si lazima mtu anaweza ka home aseme mimi bado ninangoja ku get married alafu na kumbe vitu zinaiva huko chini. Yes. So for you to be screened, you know, genetics is also very important. It plays a very big part in cancer. Yeah. It is not just about the HPV, there's also the genetics that have put someone at risk. Yeah. So you will be at risk because you have obesity, uko at risk kwa sababu unatumia sigara, but pia kuna genetics. If it runs in the family, you also have a risk of getting that. Right. And statistics, I don't know, Dr. Nzioki will also clarify. Statistics have it that if your mother has cervical cancer, it tends to run to the girls. Wow. Yeah. If your dad had prostate cancer, yes. Kwa hivyo screening is very important. Sorry najua nimesema tunachukua break, lakini unajua sisi ni watu panganga kidogo na ni muhimu kwako daktari. That's a very important point. Ebu kidogo spini tu elaborate. So genetics means what? Ya kwamba kama hakuna cancer kwa familia yangu naweza cheza na niombe na nikuwe mtu wa kuomba fair forever na sitapata cervical. Si ndio? Yes. Ama? Okay. Tuseme ukiongelezea hiyo pia at least unaweza tuambia pia uliongelea kuhusu virus inaitwa HPV, sio? HPV, yeah. Sasa hii virus inatoka wapi? Alafu si afadhali niende kuna test ya kujua kama hii virus iko basi nisipatiane. Tukianza na hiyo story ya genetics, tuseme risk factors. Yes. Risk factors inamaanisha uwezekano wako kupata. Kwa hivyo haimaanishi kama hauna risk factor utapata. Inamaanisha the likelihood yako ya kupata iko chini. Na mtu mwenye yuko na risk factor likelihood yake kupata iko juu. Rightly venye Karo amesema, na technically tunasema first degree relatives. So kama madhako, sistako washaikuwa na cervical cancer, risk yako ya kupata iko juu zaidi ya mtu mwenye madhake ama sistake hakupata. Haimaanishi huwezi pata. Yes. Ni about risk. Right, yeah. risk. Yeah, ni risk. Okay. Yeah. So hiyo ni kitu muhimu. Alafu pia maybe tuseme vitu zingine zenye zinaongeza risk. I mean in Africa and in Kenya burden ya HIV iko juu. So hata watu wenye wako HIV positive the risk is much higher because immunity yao iko na challenge. Actually to an extent whereby screening ya cervical cancer imekuwa kwa part of the management program, HIV management program. Yeah. I see. Yeah. So that is something important kusema. Then turudi kwa history ya HPV. So it is a sexually transmitted infection. The virus is sexually transmitted. Nakumbuka Karo na pia we umesema ukiwa mtu wa kucheza. So inamaanisha hata mwanaume sitakuwa tu nimekaa alafu HPV tu ime tu kama weeds. Umeenda kucheza mahali fulani. So you can actually as a man you can pick it from a woman who's infected. And then you transmit it to someone else. Unajua sisi ni watu panganga sana kabisa. Tutakuchukua break. Tukirudi treatment na complications kuna stages kuna stage 1. What do those stages mean? Alafu Adela tuambia kama kuna products. Na of course Felix atumalizia kama ujisikii kufanya hii test unaona ni intrusive. Kula vipoa. Lakini ukiipata pia kuna vile unaweza kula. Maybe Jimmy also the last thing tuko na vaccine. Yes. Na tuko na vaccine. Yes. Tukikaa mtakwambia. Yes.